Madhav Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Nanapalava Gidivaro Radhe Jaya Gopi Janavallabha Girirajari Janavallabha Gidivaro Radhe Jaya Gopi Janavallabha Girirajari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Munate Ravana Chari Munate Ravana Chari Jayo Radha Madhava Kunja Vihare Jayo Radha Madhava Kunja Gopi Janavallabha Gidivaro Radhe Gopi Janavallabha Gidivaro Radhe Sudanandana Rajajana Ranjana Sodanandana Rajajana Munate Ravana Chari Munate Ravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Gora
Acharya also tell us that she Shimad. His divine grace Savaya Chalananda Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Hridas Thakur Ki Jai. Ren Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadha Shri Vasudhi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Govardhan Saim Kun Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Turnam Ki Jai. Navadiptam Ki Jai. Jagannath Swami Ki Jai. Yamudamai Ki Jai. Shrimati Glasi Devi Ki Jai. Samhita Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premananda. All glory is the assembled devotees, all glory is the assembled devotees, all glory is the assembled devotees, all glory is to Shri Guru Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. Bhakti Bhai Baba Maharaj Ki Jai. Ready go. Okay, so, yeah, the first year begin. Someone can bring the mic a little back down. Apavitra Pavitrava Sarvavastam Gatopya Ya Mare Pundarikasham Sam Vaya Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. What's that? Mars can get first. She's our honored guest. Someone want to move the microphone over to Mara?
ज्ञानातिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यादेशतरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Simultaneous or you do Better sentence by sentence, I prefer. You're doing with a radio, right? No. Oh, you do with. You can do sentence by sentence. So these initiation ceremonies are very auspicious. Ove ceremonije inicijacije su jako povoljne. Because the initiates embark on their journey home back to Godhead. Zato što oni koji primaju inicijaciju kreću na svoje putovanje natrag Bogu. That's the beginning of returning home back to Krishna. To je početak povratka natrag kući, natrag Krišni. This is why the initiation process, that's the most important event in our life. Zato je proces inicijacije najvažniji događaj u našem životu. And the initiates qualify themselves to receive initiation. I oni koji primaju inicijaciju su se upravo kvalificirali da prime inicijaciju. By having followed these rules and regulations for some amount of time. Tako što su slijedili, što su primjenjivali pravila i propise već neki određeni dio vremena. They also have been officially recommended for initiation. Također su i zvanično dobili preporuku da prime inicijaciju. Traditionally, Diksha, it comes from the Sanskrit roots, D, referring to Divya Jnanam, transcendental knowledge. Tradicionalno sanskritska riječ dikša ima svoj korijen od di, a di znači divya jnanam, što znači transcendentalno znanje. And Ksha, that stands for Kshapayate. A kša, taj slog potiče od riječi kšapajate. Which means one who receives transcendental knowledge. A u prijevodu to znači onaj koji prima transcendentalno znanje. So that's the traditional process of initiation, that the disciple receives transcendental knowledge from Guru. To je tradicionalni proces inicijacije kojim učenik prima transcendentalno znanje od gurua. And that's the relationship between Shishya and Guru. I to je taj odnos između šišje, odnosno učenika, i gurua. Disciple should always be inquisitive. Učenik uvijek treba biti ljubopitljiv. To learn the science of Krishna consciousness. Treba se raspitivati da bi naučio nauku, znanje o svjesnosti Krišne. The process of devotional service and full surrender to Krishna. Da bi naučio proces predanog služenja i potpunog predavanja Krišni. And apply it in his daily life. I da bi to primijenio u svakodnevnom životu. So on one hand, yes, it is most auspicious. On the other hand, it is also a grave, a serious event, moment. Stoga da, s jedne strane je to veoma povoljan događaj, ali s druge strane je i jedan veoma duboko ozbiljan trenutak. In the sense that the initiates promise to follow 4 rules and regulations. U tom smislu ozbiljan da oni koji primaju inicijaciju sada daju obećanje da će slijediti 4 regulativna principa. And every day to chant minimum 16 rounds on their beats. I da će svaki dan mantrati najmanje 16 krugova na svojoj džapi. Just the other day I was told a amusing story. Upravo prije neki dan čuo sam interesantnu priču. There was one devotee on the airplane. Bio je jedan bakta u avionu. And he was chanting his rounds on the clicker, not his beats, but his clicker.
I on je mantrao svoje krugove ne na džapi, već na onoj mehaničkoj brojalici koja klikalica na brojaču. And some of the passengers, they watched him and using this clicker, so they thought there's something suspicious. I neki od putnika su ga posmatrali kako on mantra i koristi tu klikalicu i onda su pomislili da je tu se nešto sumnjivo dešava. So they just called the security guards. Pozvali su osiguranje u avionu. And to make a long story short, I think some of you heard about it already, so he ended up in jail. I da skratim drugu priču, mislim da su neki od vas već je čuli, on je završio u zatvoru. And of course later on they understood there's nothing serious behind it, his using clicker. Naravno, kasnije ljudi su iz aerodromskog obezbeđenja shvatili da tu nema ništa ozbiljno, da to njegovo korištenje klikali bezopasno. So he was released from prison. I pustili su ga iz zatvora. And then he understood that I'd better chant my rounds on my beats. I onda je taj bakta shvatio, bolje je da mantram svoje krugove na džapi. So they promised to chant minimum 16 rounds on their beats. Stoga, ovi što primaju inicijaciju obećavaju da će najmanje 16 krugova mantrati na džapi. You will hear from each individual initiate these promises. Vi ćete čuti od svake osobe koja prima inicijaciju kako daje to obećanje. And unfortunately, these promises are not taken that serious as we expect it to be. I, nažalost, ova obećanja ponekada nisu shvaćena toliko ozbiljno koliko mi očekujemo da ozbiljno budu shvaćene. That's of course a whole different topic. To je naravno sasvim druga, odvojena tema. And I think it requires an entire seminar to properly discuss this problem. I mislim da je potreban cijeli jedan seminar da bi pravilno razgovarali o tom problemu. That a number of enthusiastic disciples in the beginning, they follow these rules, chant their 16 rounds very enthusiastically, but after 2, 3, 4, 5 years, everything begins to fade away. Da broj tih entuzijastičnih učenika na početku jako ozbiljno slijedi regulativne principe i mantra 16 krugova svaki dan, ali onda nakon 2, 3, 4 godine se počne da blijedi. So please don't follow such examples. Stoga molim vas, nemojte vi da slijedite takve primjere. If you make that sankalpa, that vow, you have to stick to it. Ako izjavite tu sankalpu, ako date taj zavjet, onda treba i da ga se držite. It might be at times difficult, Možda će vam ponekad biti i teško da but ga slijedite, always try to hold up your vows, and Krishna will help. ali uvijek pokušajte da ispoštujete svoj zavjet, da ga slijedite i Krishna će vam pomoći. So we are asking Srila Prabhupada, Shri Gora Nitai, Lord Nrsimhadev, for their blessings, and the assembled Vaishnavas for their blessings, that these initiates can for the rest of their life nicely follow all these rules and regulations. Stoga molimo Šrila Prabhupada, Šri Gora Nitai, gospodina Nrsimhadeva i sve okupljene Vajšnave da daju svoje blagoslove ovim učenicima koji danas primaju inicijaciju, da jako lijepo i dosljedno cijeli život mogu slijediti i ispoštovati svoje zavjete na inicijaciju. And always render nice services in Srila Prabhupada's ISKCON movement. I da uvijek mogu pružiti, dati jako lijepu službu za Šrila Prabhupadov pokren ISKCON. Hare Krishna. Okay, so Om Gana Tividandasha Vidanjana Shalakya Chakshur Unmiditam Yena Tasmai Shigurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who so kindly opened my eyes with the torchlight of knowledge while I was blinded in the darkness of ignorance. Odajem svoje ponizno poštovanje u lotosovim stopalima, pred lotosovim stopalima svog duhovnog učitelja, njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, koji je tako ljubazno otvorio
moje oči sa vatrom, bakljom znanja dok sam ja bio u tami neznanja. So before speaking about initiation, I just want to tell one interesting story relating to chanting on the airplane, because Maharaj told the story, so I thought it might be humorous. Pa prije nego što nešto kažem o inicijaciji, želio sam ispričati jednu interesantnu priču o avionu, zato što je i Maharaj upravo ispričao sličnu priču u vezi mantranja na avionu. As he says, we should always chant on our beads. Kao što je on rekao, mi uvijek trebamo mantrati na svojoj džapi. So one time I was chanting on my beads as the plane was going down, getting ready to land. Jednom sam tako mantrao na svojoj džapi, upravo dok je avion slijetao. And some of the passengers saw that I was chanting on beads, and my mouth was moving at the same time, because I didn't chant very loudly in the airplane. I neki od putnika su primijetili kako ja mantram na džapi i kako se moja usta pokreću, zato što ja naravno u avionu nisam jako glasno mantrao, više sam šaputao. So they all rushed up to me and thought that I was just being nervous. I onda su požurili do mene, mislili su da sam se ja unervozio. And they put their arms around me, they say, everything will be all right. I zagrlili su me i rekli, sve će biti dobro, nema da se sekiraš. It's better than going to jail. Mislim, bolje je to nego otići u zatvor. Okay, now as far as initiation is concerned, as Maharaj said, it means to begin one's path in spiritual life. A sada, što se tiče inicijacije, kao što je Maharaj rekao, to označava početak duhovnog povratka. Of course, the end of the path is Satchidananda, to understand one's eternal, blissful, full of knowledge nature. Naravno, kraj putovanja je Satchit Ananda, da shvatimo svoju pravu prirodu koja je vječna, puna znanja i blaženstva. And even one can enjoy more than God himself by being a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. I čak osoba može uživati i više od same svevišnje božanske osobe kada shvati da je sluga. I'll tell one interesting story that illustrates that point. Ja ću ispričati jednu interesantnu priču koja ilustrira tu poentu. In the 12th canto of Srimad Bhagavatam, there's the story of Markandeya Rishi. U 12. pjevanju Srimad Bhagavatama ima priča o Markandeya Rishiju. He was such a great soul that even though Cupid and Indra and the Cupidettes, that's the Apsaras, came to try to attract him, he was not at all attracted to these things. On je bio toliko veliki bakta da čak i kad su u Kupid i Indra i Apsare, koje su pratioci Kupida, pokušali da ga ometu u tome, on uopće nije bio zainteresiran za to. And so Lord Narayan Rishis were so pleased with him, they said, ask for a benediction. I stoga gospodin Narayan, odnosno Narayan Rishi, su bili tako zadovoljni s njim da su mu rekli, traži od nas koji god želiš blagoslov. Of course, the benediction he asked for was not their favorite benediction. He asked to be able to actually experience Krishna's illusory energy. Naravno, blagoslov koji je on zatražio nije bio njihov najdraži, koji oni najviše vole dati, zato što je on zatražio da doživi Krishninu iluzornu energiju. Of course, we don't have to ask for that benediction, we're already experiencing it. Naravno, mi ne moramo tražiti takav blagoslov, jer mi to već doživljavamo. So after some time, he found everything covered with the waters of devastation. He was floating in the waters of devastation. I nakon nekog vremena on je vidio da je sve bilo prekriveno vodama uništenja i da on sam pluta u tim vodama uništenja. And there were big fish that were threatening him, like Timangilla fish, and he was scared. And he was exhausted. I velike ribe su mu prijetile, tu je bila timingila, ogromna riba, i on se nje uplašio i od svega toga je bio iscrpljen. And then finally he saw an island, and on that island there was a big banyan tree and one leaf, and there was a little baby on the leaf. I konačno vidio je jedan otok i na tom otoku se nalazilo drvo banjana i pored njega je bio list i beba na tom listu. So that baby on the leaf was actually sucking his toes, as babies usually do. I ta beba na listu je sisala svoj nožni palac, kao što to obično rade male bebe. So Srila Prabhupada, actually, the Acharyas explained that the baby was the Supreme Personality of Godhead. I Srila Prabhupada, zapravo Acharje, objašnjavaju da je beba bila svevišnja božanska ličnost. And the baby was actually sucking his toes because Krishna wanted to get a taste of his own lotus feet, which is devotees hanker after.
A beba je sisala svoj nožni palac zato što je Krišna želio da vidi kakav je ukos njegovih lotosovih stopala, zato što je to ono za čime njegovi čisti bakte uvijek žude. So the point of the story is that even Krishna is hankering after devotional service. I ono što želim reći, ona poenta jeste da čak i Krišna žudi za predanim služenjem. And we know that Krishna appeared as Chaitanya Mahaprabhu for the purpose of understanding Srimati Radharani's love for him, enjoying from her perspective devotional service, and seeing himself from her perspective. I znamo da se Krišna pojavio kao Chaitanya Mahaprabhu upravo da bi kušao to predano služenje koje Srimati Radharani doživljava, da bi kušao njeno raspoloženje i da bi vidio sebe iz te perspektive sluge. So that's really what the goal of Krishna consciousness is, pure devotional service. And it's such a wonderful goal to enter into Krishna's pastimes, to taste the lotus, well, not necessarily lotus feet, but the dust from the lotus feet of the Lord, that we should just be enthused at every moment in Krishna consciousness. I to je zapravo cijela bit, odnosno zaključak ovog procesa predanog služenja, da mi dođemo, da uđemo u tu zabavu, da možemo kušati ne baš lotosova stopala, već prašinu sa lotosovih stopala, da stalno budemo toliko entuzijastični da uživamo u toj službi. So you should always keep this goal in mind, and that will keep you enthusiastic. Stoga trebate uvijek imati taj cilj na umu i onda će vas taj cilj održati entuzijastičnim. But if we want to taste the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, we can do it even now by a process that I'm going to explain. Ali ako želimo kušati prašinu sa lotosovih stopala Središnje božanske ličnosti, to možemo učiniti čak i sada, upravo sa procesom koji ću vam objasniti. Srila Prabhupada explains that within the sound vibration coming from the pure devotee, and I'm referring to Prabhupada now, are the saffron dust particles of the lotus feet of the Lord. Srila Prabhupada objašnjava da čak i u zvučnoj vibraciji koja dolazi od čistog bakte, i ja sada mislim na Srila Prabhupada, da u zvučnoj vibraciji od čistog bakte nalaze se čestice, šafranske čestice tog nektara sa lotosovih stopala čistog bakte, odnosno Središnje božanske ličnosti. So in other words, if we hear nicely and we act on what we hear, then we will actually taste Krishna's lotus feet. Drugim riječima, ako lijepo slušamo i ako onda djelujemo, ako postupimo po osnovu onoga što čujemo, onda ćemo zaista i dobiti taj ukus prašine sa Krišnih lotosovih stopala. That means being very strict in carrying out our promises, as Maharaj said, and our vows, and very strict in Guru Mukha Padma Bhakya Chitete Kuriyakya, just sticking to the words of the spiritual master. A to znači biti jako striktan u izvršavanju onoga što smo dali kao zavjet, kao obećanje duhovnom učitelju. Znači biti jako striktan u izvršavanju Guru Mukha Padma Bhakya Chitete Kuriyakya, što znači biti jako, jako striktan u tom slijeđenju što nam kaže duhovni učitelj. And within the words of the spiritual master, and especially his divine grace Srila Prabhupada, who is everyone's Siksha Guru, the success potency of the Lord is contained. I u riječima duhovnog učitelja, posebno Srila Prabhupada, koji je svačiji duhovni učitelj cijelog ovog pokreta kao Šikša učitelj, upravo se nalazi ta energija koja je potrebna za uspjeh, odnosno formula za uspjeh u njegovim riječima. So that is the point, to meditate on the order, the words, the Krishna Katha coming from His Divine Grace Srila Prabhupada and His bona fide representatives. I to je upravo ta poenta, da meditiramo na riječi, na upute, na ono sve što nam govori kao Krishna Katha, duhovni učitelj, kao predsjednik Svevišnje božanske ličnosti. So, Prabhupada's instructions are first and foremost, chant your rounds and adhere to the sadhana process. A prije svega najvažnije je da mantramo svoje krugove i da slijedimo proces sadhane. That means, of course, avoiding the 10 offenses, which we should mention because Prabhupada always mentioned. I to znači da trebamo izbjegavati 10 uvreda zato što ih Srila Prabhupada uvijek pominje. In other words,
Don't offend those who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Drugim riječima, nemojte vrijeđati one koji su cijeli svoj život posvetili da prošire slave svetog imena. And don't think that worship of the demigods or chanting the names of the demigods like Lord Shiva, Lord Brahma are equal to or important as the holy name of the Supreme Personality of God. I nemojte misliti da je mantranje ili pjevanje imena polubogova kao što su gospodin Brahma, Shiva i ostali, da je to jednako ili neovisno od slava pjevanja svetog imena. The demigods are actually servants of Krishna, and we don't engage in chanting any mantras that haven't been given to us in disciplic succession. Polubogovi su zapravo Krišnini sluge, sluge svevišnje božanske ličnosti i mi se ne uključujemo, znači ne radimo pjevanje ili mantranje bilo kakvih mantri koje nam nisu date, predate u našoj guru parampari, u učeničkom nasljeđu. Sampradaya vinhaye mantras te nishpalamataha, that if you haven't received your mantra in disciplic succession coming from Srila Prabhupada and his bona fide representatives, there's no effect of chanting. A u drugim riječima, ako niste primili tu mantru od Srila Prabhupada ili svog duhovnog učitelja, od vjerodostojnog predstavnika u učeničkom nasljeđu, onda ta mantra nema nikakvog efekta. You might as well chant some Hollywood song. Mislim, to vam isto kao da pjevate neku hollywoodsku pjesmu. It was just as effective. Jednako efektivno. So, anyway, not to belabor the point. So, the next offense is to disobey the order of the spiritual master. Sljedeća uvreda je ne poslušati, ignorirati uputu duhovnog učitelja. So in addition to, the sadhana process, which is the order of our spiritual master, Srila Prabhupada has given us very specifically in order to stay within ISKCON and serve his mission. Znači, pored sadhana procesa koji nam je dao naš duhovni učitelj kroz naravno Srila Prabhupada i sam Srila Prabhupada je dao uputstvo da ostanemo u ISKCONu i služimo tu misiju ISKCONa. If you leave Prabhupada's mission, you become asara. Asara basically means useless. Ako napustite Srila Prabhupadovu misiju, onda postajete asara. Asara u suštini znači beskoristan. We show our love for Srila Prabhupada by how much we cooperate and stick together in spite of so many difficulties in executing our service. Mi pokazujemo svoju ljubav prema Srila Prabhupadu tako što ostajemo zajedno i izvršavamo svoje predano služenje usprkos toliko mnogo poteškoća i izazova. So the next offense is to blaspheme Vedic literature. Sljedeća uvreda je Or literatures in pursuant to the Vedic klevetati ili ocrnjivati vedsku književnost. Next offense is consider the glories of chanting Hare Krishna imagination. Sljedeća uvreda je smatrati slave pjevanja Hare Krishna Maha mantre izmišljenim ili preuveličanim. Next offense is to give some perverted, mundane interpretation on the holy name of the Lord. Sljedeća uvreda je dati neko izopačeno svjetovno tumačenje mantranja svetog imena. Next offense is to commit sins on the strength of chanting. Sljedeća uvreda je da radimo grijeh na račun mantranja svetog imena. Next offense is to think that the chanting of Hare Krishna is just like some Vedic ritual. Sljedeća uvreda je da smatramo da je mantranje Hare Krishna Maha mantre samo neki tako vedski ritual. It's the most important thing that we do. To je najvažnija stvar koju mi radimo. The next offense is to explain the glories of chanting, at least the more intimate glories of chanting to those who are faithless. Sljedeća uvreda je objašnjavati slave mantranja svetog imena onima koji su nevjernici, koji su ateisti. And the 10th offense is to not have complete faith in chanting the Hare Krishna Maha Mantra and to maintain material attachments after hearing so many instructions. I sljedeća, odnosno 10. uvreda je nemati potpunu vjeru u mantranje svetog imena, čak i nakon toliko puta koliko smo čuli o tome, o slavama svetog imena i biti nepažljivi. It's not offensive to have material attachments, it's an offense to maintain them and increase them. I biti materijalno vezan. Znači nije uvreda imati materijalne vezanosti, ali je uvreda dalje održavati svoje materijalne vezanosti i povećavati ih. We should be chanting in the clearing stage, which means trying to get rid of the anarthas. Mi trebamo mantrati u svojoj fazi raščišćavanja, odnosno da pokušavamo da se riješimo tih anarti.
And then finally, Bhaktivinoda Thakur explains that inattentive chanting is practically at the root of the other offenses. I konačno Šrila Bhaktivinoda Thakur objašnjava da nepažljivo mantranje je praktično govoreći korijen iz kojeg rastu sve ove ostale uvrede. So how to be attentive while you're chanting Hare Krishna, how to be enthusiastic is the question. Stoga kako biti pažljiv prilikom mantranja i kako biti entuzijastičan? One is you can focus on the goal that one day I'm going to achieve the state of Satchidananda. Jedan način je da možete biti fokusirani na cilj jednog dana, ja ću dostići taj cilj da budem Satchidananda. Another way you could be chanting to please the spiritual master. This will please my guru. Drugi način je da mantramo tako što ćemo zadovoljiti duhovnog učitelja. Mantramo, kažemo, ovo će učiniti mom duhovnom učitelju zadovoljstvo. Generally, I suggest meditating on this one verse of the Shikshashtaka. Ayenanda tanuja kinkaram patita mam vishamayam bhavambugo kripya tava pada mankaja stita duli sadrasam vachintaya. That old son of Nanda Maharaj, I am your eternal servant, but somehow or other I fall into this horrible ocean of birth and death. Please fix me up as one of the atoms at your lotus feet. I jedan isto način je koji ja preporučujem da se meditira na taj stih iz Šikšaštaka koji glasi: O sine Nanda Maharadže, iako sam tvoj vječni sluga, ja sam na neki način nekako pao u ovaj užasni okean ponovnog rađanja i umiranja. Molim te, postavi me kao česticu prašine pored svojih lotosovih stopala. And that's similar to the way the Prabhupada instructed us to chant like a child crying out for his mother. I to je slično onom načinu mantranja kojem nas je naučio Šrila Prabhupada, a to je da mantramo kao kada dijete plače, kada viče za svojom majkom. Also, we have one devotee here, at least one of the devotees I'm giving second initiation to, so I just want to mention that very briefly. Također ovdje prisutnog imamo jednog baktu koji će primiti drugu inicijaciju, pa želim i to kratko pomenuti. Second initiation means, Brahman initiation means being situated in the mode of goodness. Druga inicijacija, brahmanska inicijacija, znači da osoba postaje utemeljena u guni vrline. That's not that everybody else should be situated in passion and ignorance. A to ne znači da svi ostali koji nisu brahmani trebaju biti utemeljeni u strasti i neznanju. But what makes a Brahman is he is in the mode of sattva guna. Ali ono što brahmanu čini brahmanom jeste da je on u guni sattva, znači satičnoj guni, u vrlini. And evidence of that is that he is sama, he is equipoised, self-controlled. A dokaz toga jeste da je on uravnotežen, da je jednak. He is austere in the sense of accepting everything favorable for devotional service and rejecting everything unfavorable. Strog je u tom smislu da prihvata sve što je povoljno za predano služenje, a odbacuje sve što je nepovoljno za predano služenje. And he is tolerant, religious. I on je tolerantan, on je religiozan. Studying the Vedic literatures regularly and practicing what he studies. On redovno proučava vedske spise i također primjenjuje, prakticira u svom životu to što proučava. These are evidences of someone who is on the Brahminical or Sattva Guna platform. I to su dokazi o onome koji je na brahmanskom nivou ili na nivou sattva gune. And the easy way to stay on the Sattva Guna platform is to associate with objects or people or things that are in the sattva guna. I lak način da se ostane na tom nivou sattva gune jeste da se družimo sa predmetima ili ljudima koji su na tom istom nivou sattva gune. Eat food in the sattva guna. Jedemo hranu koja je u sattva guni. Hear transcendental sound rather than some mundane whatever music. Da slušamo transcendentalne vibracije umjesto nekih svjetovnih muzika. And associate with those who are advancing in spiritual life. I da se družimo sa onima koji napreduju u duhovnom životu. If you keep good association, being in the sattva guna is easy. Ako se družite sa dobrim društvom, onda će vam biti lako ostati u sattva guni. As Chaitanya Mahaprabhu said, when asked about the quality of devotee, he said, a satsanga chage vaishnava char. He gives up bad association. Kada su upitali Čaitanju Mahaprabhu o kvalifikaciji bakte, on je rekao da je to osoba koja odbacuje loše društvo. Okay, so we are praying that all the devotees who are taking initiation today will stick to their vows
Like grandfather Bhishma stuck to his vow throughout his whole life. It's called Dhridavrata, firm determination, understanding that your connection with your vows is your connection with your guru. I stoga molimo se danas da svi ovi koji primaju inicijaciju će se čvrsto držati svojih zavjeta na inicijaciji, isto kao što se djed Bišma držao svog zavjeta, a to znači da potpuno shvatite da je vaša vezanost, da je vaše slijeđenje inicijacijskih zavjeta zapravo vaša vezanost sa gurom. Prabhupada said to one devotee who couldn't keep his vows, "You are embarrassing me in front of Krishna." Šrila Prabhupada je rekao jednom svom učeniku koji nije mogao da održi svoje inicijacijske zavjete, rekao mu je, sramotiš me pred Krišnom. So don't embarrass your guru in front of Krishna. Stoga nemojte sramotiti svog gura pred Krišnom. Okay, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Hvala vam velika. Yeah, next means now. Sad neki dio, jel? Sad. Do you have a Brahmin thread? Do you have a, is there a thread? Da li nam niko može pozajmiti jedan bremanski konac za... We will bring one. Okay. Yeah, well, we'll give you the names. Ništa tebe nije sve. Go first. So Maharaj, you go first. Mike. So this is Bhakti Romana. She is from Slovenia. Ovo je Bhaktin Romana, ona je iz Slovenije. Materially very, very qualified. She is very educated. Ona je materijalno veoma, veoma kvalificirana, veoma obrazovana. And spiritually, she is in very good hands. She has a very qualified counselor. I duhovno ona je u jako dobrim rukama, ima veoma kvalificiranog savjetnika. And I feel she is more than qualified to receive initiation. I ja osjećam da je ona više nego kvalificirana da primi inicijaciju. And I have to ask you what are the 4 rules, regulations you promise to follow for the rest of your life. I moram te pitati koja su 4 pravila i propisa koja obećavaš da ćeš slijediti do kraja svog života.
And how many rounds every day minimum? I koliko minimalno krugova svaki dan? Ekadashi, sometimes you can try practice more chanting, 25. Otherwise it's not the minimum. Možeš na Ekadaši pokušati da mantraš malo više krugova, inače nije minimum. We only chant 16 all the time, then it's maximum. Mi samo mantramo 16 krugova svaki dan i to nije maksimum. Your name is a name of Srimati Radharani. Tvoje ime je ime Srimati Radharani. And it is a combination of two words. I ono je kombinacija dvije riječi. The meaning of the first word is that it refers to one who is very skilled in a relishing transcendental humorous mellows in relationship with Krishna. Značenje prve riječi je ona koja je veoma vješta u uživanju humoristične draži transcendentalnog odnosa sa gospodinom Krišnom. And the second word means queen. A druga riječ znači kraljica. She is the queen of those who are very skilled to relish transcendental humors and relationship with Krishna. Ona je kraljica onih koji su veoma vješti u uživanju humorističnih transcendentalnih draži sa Krišnom. So that's your name. To je tvoje ime. Hare Krishna. So then we have to combine these two words. Onda moramo kombinirati te dvije riječi. And then your name is Rasika Rani Devidasi. Okay. Next is Rija. Sljedeći je Andrija. So, that's right. So, what are the four regulative principles? You can say the quotient. Možeš na hrvatskom reći 4 regulativna principa koja ćeš slijediti. Very nice. And how many rounds every day do you chant? Jako lijepo. I koliko ćeš krugova svaki dan mantrati? So that's 16 Minimum 16 every 25 day. rounds. Yes. So, just like Maharaj said, that when we talk about minimum, that means minimum. So, there's no maximum. Baš kao što je Maharaj rekao, kada pričamo o minimumu, to je minimum. Znači, ali ne postoji maksimum. Maybe maximum would be 3 lakhs a day, Možda je maksimum 3 laka krugova svaki dan. like Haridas Thakur. Kao što je Haridas Thakur svaki dan mantrao. What I suggest to the devotees on Ekadasi is that whenever you get a day when you don't have any other responsibilities, try on Ekadasi to chant 64 rounds. Ali ono što ja predlažem baktama na Ekadaši, kad god se desi da je to dan kad nemaš nikakvih drugih odgovornosti i dužnosti, pokušaj odmantrati 64 kruga. So if you chant 64 rounds, one time, twice, or 3 times on Ekadasi, your whole life will change. Ako odmantrate 64 kruga na Ekadaši jednom ili 2 put, 3 puta u svom, vidjet ćete da će vam se cijeli život promijeniti. When I chant 64 rounds, my experience is that the 16 is just like the warm-up. Kada ja mantram 64 kruga na Ekadaši, onda doživljavam onih prvih 16 kao zagrijavanje.
like warm up before the real game. I to vam je isto kao zagrijavanje pred pravu igru, pred pravu utakmicu. That's actually our Vaishnava standard is 64, but because Prabhupada was very merciful, and because we have to preach and do so many things in this world, then we have 16 as a minimum. Zapravo to je naš pravi standard 64 kruga, ali Šrila Prabhupada je bio jako milostiv i dao nam je 16 krugova kao minimalni standard, zato što i moramo još imati vremena za propovijedanje i sve druge obaveze u životu. Okay, so you get the beads with your right hand. Primi džapu desnom rukom. So your name now is Amala Bhakta Das. Amala means without any impurity, and Bhakta means pure devotional service, or love of Krishna, or someone who loves Krishna. I So it means a naravno, pure devotee of Krishna, Amala Bhakta. Amala znači onaj koji je bez nečistoća, koji je čist u potpunosti, i Bhakta znači predano služenje, znači ti si Bhakta koji ima čisto predano služenje. Okay? So you can say, offer babies. Možeš Amala odati- Bhakta ki Da, jai. možeš odati poštovanje se. So next is Anastasia. Sljedeća je Anastazija, She's from Slovenia. ona je isto iz Slovenije. Waited a long time. Dugo je vremena čekala. Ecstasy. So Anastasia has gone through many tests, Anastazija je prošla mnoge testove, and she passed all the tests. prošla je sve testove, And in položila. Slovenia, they have a very high standard to recommend people for initiation. U Sloveniji imaju veoma visok standard za preporučivanje kandidata za They have inicijaciju. to go through so many different courses Kandidati moraju proći toliko raznih kurseva to test their determination and test their knowledge of Krishna. It's a very, very nice system. da bi testirali njihovu odlučnost, a i njihovo znanje. To je veoma, veoma dobar sistem. Okay, so what are the four regular principles? Dobro, koja su 4 relativna principa? Very nice. Okay, and how many rounds do you chant every day? At least 16, and try to chant more in Ekadasi. It's not, I don't give an order to disciples to chant 64 rounds, but it's a humble suggestion. Ne naređujem Whenever you svojim get a chance. učenicima da mantraju 64 kruga na Ekadaši, ali to je više sugestija kad god možeš. It'll change your life. Promijenit će ti život to. So you get the beads with your right hand, and Primi your name džapu now desnom rukom. is Achintya Radhika Devi Dasi. Of course, the word Achintya means inconceivable. And Radhika, I think you all know what Radhika means. So it means Srimati Radharani, her love for Krishna is inconceivable. Her nature is inconceivable. What we can do is basically serve her. We're serving under her direction. Someone wrote me a letter the other day. He said, I'm embarrassed to pray to Krishna for material things, so should I pray to Radharani for material things? And I said, no, pray to Krishna for material things. Because it says, akama sarva kama moksha kama kutarati tivrena bhakti yogeni yajeta purusham param. Whether you're free of material desires, full of material desires, desires of liberation, just worship Krishna with great determination. So, of course, we don't advocate praying to Krishna for material things, but if you got to pray to someone, like to Krishna. But for Radharani, we just pray for pure devotional service. You don't say, if you're praying, of course, the non-devotees, they may pray to Durga Devi for things in this world, and of course, she also rewards them by piercing them with her trident. Adhyatmik, Adhibodik, and Adhidaivic miseries. Oh, I forgot about it. Tvoje ime je Achintya Radhika. Achintya znači nepojmljiva i naravno svi znate što znači Radhika, ali to je u prijevodu ime koje znači Šrimati Radharani koja ima nepojmljivu bhakti, nepojmljivo predano služenje i trebamo se moliti njoj da nam da to predano služenje. Jednom me jedna osoba nedavno pitala, stid me da molim Krišnu za materijalne stvari, da li da se molim Radhiki? Ja sam rekao ne, naravno,
Nemojte, molim vas, da se molite Šrimati Radharani za takve stvari. Ako imate materialističke želje, možete se moliti uvijek Krišni. Znači, nikad Šrimati Radharani, njoj samo se trebamo moliti za čisto predano služenje. Okay, and finally, Igor. I konačno Igor. So we have the father and brother of one of my dear friends who left this world some time ago. I sa nama su otac i brat jednog od mojih dragih prijatelja koji je nedavno napustio tijelo. Okay. So, what are the four regulative principles? Koja su 4 regulativna principa? Very good. Tako da. And how many rounds? I koliko krugova? Very nice. Okay. So, you get the bees with your right hand. Primi desnom rukom džapu. So your name now is Ishan Thakur Das. Ishan Thakur is very famous because he was the servant of Sachi Mata. Ishan Thakur je jako slavan zato što je on bio sluga Sači Mate i također gospodina Chaitanya So Mahaprabhu. it's an easy name for you, Ishan. To ti je lako ime, Ishan Thakur. Ishan Thakur. Okay? Hare Krishna. Here's, it's written down. So Evo ti je tu i zapisano. I always write down the names because sometimes people hear their names wrong and they come to me and tell me what their name is. I never initiated you. So, Ja uvijek zapisujem imena bakta zato što nekad ljudi na iniciaciji pogrešno čuju ime i onda kasnije mi dođu i kažu tako se zovem, a ja mu kažem, ma ja te tako nisam nikad inicirao s tim imenom. There's only what? According to Prabhupada, Prabhupada had 2 strands of 3. Anyway, we'll make do with this, but later on we can give him. Okay, I'll bring the other one. I mean, we don't want to get into such details. You know, sannyasis, grihastas, everybody takes a different number of strands. And then when you curse, you break them all anyway. Ne želimo mi sad detaljizirati toliko koliko broja konaca ima za grihaste, sanjase, različiti broj konaca, ali svakako kad ih radite prokletstvo, sve ih prekinete. Yes, it's easier. It's only 3 strands to curse. Da, lakše je proklinjati ako imamo samo 3 konca. You gotta unwrap your wrap. Čador moraš odmotati. That's good. Put your right hand through. Your right head. Okay. You can sit down. Okay. This is Jai Shri Shri Warnatai. Shri Bhagavan Prabhupada Ki Jai. Govind, Be a real Brahmin, not like Ashwatam. Budi pravi brahmana, nemoj biti kao Ashvatama. Okay? Yes. By all means. Ako su dobili tekstove Brahma Samhita mogu ponovno da čitaju se Bhaktivinoda Thakur Bhajan, da misli zovem ovako. Treba nam neko ko zna svirati brzi ritam za karat, ali kad dođe za to potreba, molim vas. Super, hvala. Chintamani prakara
Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna. Rama
Hare